Okay. Hello everyone, Elrigu Namaskara and welcome to my Indian market live streaming. So the time is around 12:23 and 19th of June. On 19th of June, what Nifty and Bank Nifty says. So let's see. Let's do a quick analysis and let's start the video. Okay. So second half ne live bandini. Let's see. First half ne ಅಷ್ಟೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಸ್ಪಾಟ್ ಪ್ರೈಸ್ನಾಗೂ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ನೇ ಅಷ್ಟೇನು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿಬೋದಿತ್ತು. ಇವನ್ ಐ ವಾಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಲೈವ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ಲೈವ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಸೊ let's do a quick analysis on Nifty and Bank Nifty, what Nifty and Bank Nifty will do on 19th of June. Okay. So without wasting much time, let's start the video. So what I'll do is I'll just go to 4-hour time frame. Once at the 4-hour time frame, okay, we'll do a quick top-down analysis. So idella na analyze ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ what exactly can happen ಅಂತ ಹೇಳಿ. So I'll remove everything in front of you. So remove drawings 4-hour. So 4-hour what we can see is market is again forming higher rise form agi it is in a range. So previous 3 to 4 days length live nag ide view ada yakandre market nag ಜಾಸ್ತಿ momentum ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋ. It is moving on around 300 to 200 points ಅಷ್ಟೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ರೇಂಜ್. ಸೊ ಇಂಟ್ರಾಡೇನಾಗ ಅಷ್ಟು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರ್ಲಾಗ್ಯದ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಇನ್ ಫಾರ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಷ್ಟು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಇದೆ ಅನ್ಕೋ. ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಎಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಆಗ್ಯದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಂದು ಫ್ರಮ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ವೇಸ್. ಈ ಝೋನ್ ಏನದಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಅನ್ಕೋ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ವೇಸ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕಾಣಿಸಲಾಗಿದೆ. So let's see, today is Nifty expiry, it is on Thursday. So second half na ಏನನ momentum ಬಂದ್ರು ಬರ್ಬೋದು. So we'll do a quick analysis and let's start the video. Okay. So 4-hour time frame I can see this is a support. Where's 1 second. So major support mark ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. This is a major support in 4-hour time frame for Bank Nifty and all time high is a resistance. So ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ in the sense ಮೊನ್ನೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೇ ಲೆವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. So this is what is a major level. This is a resistance level and this is a support level. Okay. So adadmel I can't see any proper trend lines. So trend line ಕಾಣಿಸಂಗಿದ್ರು ಇದು ಒಂದೇ trend line ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. I'll just mark this trend line as well. Okay. So after this I'll go to 1 hour time frame. So 4-hour time frame this is what is the scenario. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು complications ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋ. I'll just mark this also. Okay, not this one. I think this will work. No. 1 second, I'm just trying to connect this dot. I'll connect agla try. Okay. So I'll mark this trend line as well. So just observe ಮಾಡ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಟೇಕ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಎಲ್ಲನ ಡಾಟ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಮಾರ್ಕ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಓಕೆ. Let's go to 1 hour time frame. What 1 hour time frame is trying to tell. Again 1 hour time frame I can see as a trend line. Illon trend line ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತು ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಐ ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಡಸಂಟ್ ಮೇಕ್ ಎನಿ ಸೆನ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ. I'll remove this trend line. I can see one more trend line over here. So illon trend line ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತು. I'll mark this trend line as well. So illon trend line ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ we have 2 trend lines. ಕೆಳಗಿಂದ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಲತ್ತ. ಸೊ if in case ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ then we can expect a huge up. Okay. So we just have to wait for this trend line to break out. So ಇದು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗೋದು ಇವತ್ತೇ ಆಗ್ತದೆ ನಾಳೆ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ. It will take 2 to 3 days at least. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ unless until there is any external news or something like that. So we'll just wait for proper opportunity, only then we'll try to enter into a trade. So this is 1 hour time frame and let's go to 15 minutes time frame. What 15 minutes time frame is trying to tell. So 15 minutes time frame I will mark major support and resistance. So this is the major support. Okay. So multiple times the breakout aglak wait ಮಾಡಿ breakdown aglak wait ಮಾಡ್ಲತ್ತಿದೆ. Let's see at least in live ಅನ್ನ breakdown ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. I was trying to take multiple trades but ಯಾವುದು proper target ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಇನ್ನ ತನಕ. So that is the reason I'm waiting for a proper target to be achieved. So target will be somewhere this near this trend line. Okay. So ಅದನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇನ್ 15 minutes time frame. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು 1 minute time frame and ವಿಲ್ ಡೂ ಅ ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ನಿಫ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್. ಓಕೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ನಿಫ್ಟಿ ಚಾರ್ಟ್. ಸೊ ನಿಫ್ಟಿ ಚಾರ್ಟ್ ಟಕ್ ಟಕ್ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡಮು ಸೊ ದಟ್ ನಮ್ಗೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ.
broader view ne what market is trying to tell and what decision should we take ante. Okay, so let's see what I'll remove everything so that fresh chart iddaga niಮಗೆ clarity ಸಿಗ್ತದೆ how should we analyze the market ante. Okay, so this is 4-hour time frame and let's see what in 4-hour time frame I can see this is a trend line. So ಇಲ್ಲಿ trend line, okay, this is not valid. So ಈ trend line ಇಲ್ಲಿ connect ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, only ಎರಡು candles connect ಆಗ್ಲತ್ತು. So this is a valid trend line right now. So next time market ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ it should take support because ಎರಡೇ ಸರ್ತಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಮೂರನಾಲ್ಕು ಸರ್ತಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಆದಾಗ this trend line will become weaker and then you can expect a breakdown. Okay, so trend line concept is very simple. Multiple times touch ittalla it will try to become weaker, but ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಎರಡೇ ಸರ್ತಿ ಟಚ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, it can still resist, it can still withhold that support. Okay, so this is what is simple funda behind the trend line. So ಮೇಲಿಂದನೂ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತ, mark this also, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ and this is trend line from bottom. Okay, so this is what is scenario in 4-hour time frame. Again market ಒಂದು ರೇಂಜ್ ನೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ. Range in the sense I'll show you why it is in a range. If you see, this is a resistance level and this is a support level. Okay, so it is moving in a range, but again this range is important in intraday or not? No, it is not important. We just want to know what market is trying to do in larger time frame. ಆ ಒಂದು perspective ಇಟ್ಕೊಂಡು will shift to lower time frames and then come to a conclusion. So 1 minute time frame ನಾಗ ಅವ್ರ intraday scalping ಸಲುವಾಗಿ ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. intraday ನೇ almost 400-500 points momentum ಬರೋದು in Nifty is very rare. So again in external news ಇರಲಿ ಏನಾನ events ಇದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟು momentum ಬರ್ತದೆ. On an average it will move around 200 to 250 points. Okay, so this is average momentum of Nifty. Bank Nifty is almost around 400 to 500 momentum ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊಂಡು, ಒಂದೊಂದು ಸರ್ತಿ ಬರೀ 200 ತನಕನೂ ಬರ್ಬೋದು. Again it depends on the global sentiment. Okay, ಎಲ್ ಬಯರ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅರ, ಎಲ್ ಬಯರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್, ಎಲ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಆನ್ ಎನ್ ಅವರೇಜ್ is around 300 to 400 in Bank Nifty and 150 to 200 in Nifty. Okay, so this is what is in 4-hour time frame. Let's go to 1-hour time frame. What 1-hour time frame is trying to tell. So 1-hour time frame ಹೋದಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ at one point we can try to connect these dots and this will help us to get a proper high probability trade. Okay, so ಇದು ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳತ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಇನ್ 1-hour time frame can I see any resistance or support, ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ or support ಏನಾರ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ for me I'm not able to see any proper strong resistance or support level in 1-hour time frame. Okay, so this is what is a scenario in 1-hour time frame and this is a trend line from going from top. ಇದು ಕೆಳಗಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಹೋಗ್ಲತ್ತು. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಾಗ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರೋದು ಇಷ್ಟೇ ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಮೇಲ್ ಸೈಡ್ 54 points and ಕೆಳಗ್ ಸೈಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ 30 to 40 points ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ market range as of now. So let's go to 15 minutes time frame. So what 15 minutes time frame is trying to tell, let's see. So again 15 minutes time frame ಹೋದಾಗ 1-hour time frame will be 1-hour time frame chart ಸ್ವಲ್ಪ zoom ಆಗಿರುತ್ತೆ and we'll get much more clarity what is happening in 15 minutes time frame. Okay, so 15 minutes time frame I can see one strong support, resistance ಎಲ್ಲೂ cancel ಆಗಿದೆ. I can see this as a strong support because multiple times test ಮಾಡಿದೆ ನೋಡ್ರಿ support level. Okay, so I'll consider this as a strong support. And if you ask me a resistance level, I don't see a major resistance level. Idu resistance level mark ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು already breakout agade and it is out of the market. And next resistance level I can see as this level. Okay, so e level ಏನದಲ್ಲ, e level I can consider it as a resistance level as of now. But again today is Nifty expiry, market can be sideways or trending. So ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ first half ನೇ sideways ಅಂದ್ರೆ second half ನೇ it should be trending or else let's see whether it will be sideways or trending ante. Okay, so usually one rule what I follow is first half ne market sideways idre second half ne it will be trending, or first half ne it is, if it is trending, second half it will be sideways. So this is what I observed. Okay, so first half ne trending siktala, second half ne don't go for trading, don't go for any positions. Okay, so first half ne in case sideways itundre try to come in second half and then try to build positions. Okay, that will save your capital and proper on high probability trades ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. So this is what is Nifty analysis. So what Nifty is trying to do now, Nifty ಒಂದು it is moving in a range. Again it is in a larger time frame, it is moving in a range, but you see it in 15 minutes time frame or something, it is forming higher rise, slowly higher rise formation aglat. So I'll show you. So now what I'll do is I'll consider this as swing high and I'll consider this as swing low.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ದ ಟೂಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಿಬ್ ರಿಟ್ರೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟಾಪ್ ಲಿಂದ ಬಾಟಮ್ ತನಕ mark ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. and 0.5 and 0.6 level are important level for me. Above this level I will be going for bullish, below this level I will be going for bearish trades only. Okay, this is just for demonstration. Again, ಇದು intraday ಸಲುವಾಗಿ it is not much valid because it takes lot of time to come out of this zone. Okay, so ಈ zone ಮೇಲ್ ಹೋದಾಗ ಈ zone plus ಈ trend line breakout ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ we can go for an upside trade. Till that no need to go for upside trade. This is 105% sure. So either level cross ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ just wait for this level to be crossed and then we can go for upside positions. Okay, so this is what is Nifty analysis. So Nifty nag now we should be going downside because market is clearly forming lower low formation. Il higher high formation irbodu, but again if you see in this small range alla, because intraday salvagi small ranges are very much important. Market is forming lower lows, so we should be going only for lower low trades or downside trades. Okay, so again this thing will go in 1 minute time frame. 1 minute time frame ne hogi yav riti no trade sigbodu anteli we'll do that analysis also. So idu ಒಂದು broader view salvagi we just analyzed overall all the time frames from top down analysis, doing from 4 hour to 1 hour, 1 hour to 15 minutes time frame. Okay, so now I'll keep both charts side by side. Again bank nifty is also trying to break down, but again break down ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಸಲ್ಲ ಇವ್ರು ಅನ್ಕೋ, because at for 24,800 there are put traders heavier ಅನ್ಕೋ. I'll show you the data also. When you come to OI data over here, Nifty ನಾಗ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ put traders are around 5.53 crores. So 5.53 CR data ಅದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ವೆರಿ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ರೀಸನ್ they don't want to give up their position. So that is the reason they are trying to protect their position or they are trying to defend their positions. So ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಾಗ ಫಾಲ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ವೇಸ್. ಸೊ ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ 24,800 ಇಲ್ಲಿರೋ ಪುಟ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, they sold the put option. Now they have to buy the put option to close their position. So when they buy the put option, market will fall heavily. So aವಾಗ ನಾವು put option buy ಮಾಡಿ we can take advantage and go for downside trades. So I'm waiting for that scenario to happen right now. Let's see ಈ ತರ ಏನೋ ಸಿನಾರಿಯೋ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಏನಂತೇಳಿ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಶುಡ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೈಡ್ ವೇಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನಾಗ ಅಗೇನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ at this point it is sideways. Hill formation or lower low formation other. Even in bank nifty should go for downside trade, and even in nifty should go for downside trade. Why? The reason is very simple. Market is forming lower low formation and the market is in downtrend iddaga bari downside trades ashte ತಗೊಬೇಕು. Okay, so this is simple logic behind the trade direction. Okay, so downside formation aglutte adಕ್ಕೆ we are taking only downside trades, but where to enter is the question right now. So other salvagi what I'll do is, this everything looks very confusing, so I'll remove each and every chart, every drawings remove ಮಾಡ್ತೀನಿ. I'll do again fresh analysis only for a intraday. Oh shit, one second, drawing ತೆಗಿಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೆ. Okay, so remove drawings. So now what I'll do is I'll just analyze only with the perspective of intraday. Okay, so I'll go to 1 minute time frame in both nifty and bank nifty. What nifty and bank nifty will tell us ಅಂತೇಳಿ. So nifty and bank nifty hodaga, see this is of 19th of June. So this is day high and this is day low. What I'll do is I'll mark 50% level and I'll mark day high and I'll mark day low. Okay, this is what is the current scenario, and same thing I'll do in nifty as well. So this is day high and this is day low. So what I'll do is again I'll mark 50% level. So exact 50% level nodri proper support level gene barlatu. So this is what levels, this is how levels will work. Okay, levels ಜೊತೆ ನೀವು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ ಎಲ್ಲಾನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಡಾಟ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತು. ಸೊ I use 50% level to draw this support level. ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, and we both are ending up in a same support zone. Okay, so multiple factors use ಮಾಡಿದ್ರು you will end up at one particular point. So this is what is best part of market. So heavy fall nu ಕೊಡ್ಲತ್ತ ನೋಡ್ರಿ market. Let's see. So now why to go for downside trades only, and again you can get a question. Okay, one second. Heavy fall ಕೊಡ್ಲತ್ತ, we can expect a trade. I just want to see the premium prices.
ಓ ಭಾಯ್, ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ಈ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗೋ ಸಲಕ್ಕೆ ಐ ವಾಸ್ ವೇಟಿಂಗ್, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಲೈವ್ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಲೈವ್ನಾಗ ಇದೇನು ಕೇಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸೊ ವೈ ಓನ್ಲಿ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಗೇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೇ ಹೈ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 50% ಲೆವೆಲ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೇ ಲೋ. ಸೊ 50% ಲೆವೆಲ್ಕಿನ್ನ ಕೆಳಗಿದ್ದಾಗ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬೇರಿಶ್ ಟ್ರೇಡ್. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಮೈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. 50% ಲೆವೆಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್, 50% ಕಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೇಸ್ ಹೈ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಅಂಡ್ ಡೇ ಲೋ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ 50% ಲೆವೆಲ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ಚೇಂಜ್ ಮೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, so again in Nifty, this is day high, this is day low. 50% level can kela bandre I'll be going for bearish trade. If it case it sustains above 50% level, I'll be going for bullish trade. Again why 50% level kela bandag I'll be going for bearish trade anta one more question barbodu. For that question the answer is simple. 50% kina kelag market ಮೇಲ್ ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೈ ರೈಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ 50% ಕಿನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ದಿಸ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ರಿವರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಬಿಲೋ 50% level I'll be going for trend reversal trade. Above this level I'll be going with the direction. Okay, simple. So let's see, ಇದು ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಟೈಪ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಶುಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, a proper bearish candle ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ 430 ಬೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ 466 ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ. I exited very soon, but let's see. So support zone breakdown aglatli, even in Nifty also it is trying to break down. Let's see, we can get a trade over here. Let's see, proper close aglak I am waiting. So the concept is very simple. I am going only for downside trade because the market is in downside. So let's see, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾನ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗ್ತವನೋ. ಕಮಾನ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 480-485 ತನಕ ಹೋಗ್ಲತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್. ಶಬಾಷ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನ 4 seconds ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ. ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂತಲ್ಲ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ 5 minutes ಒಂದ್ಸತಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬಿಡಮ್ಮ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಅಂತೇಳಿ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಓಕೆ, 5 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಓಕೆ, 5 minutes ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಇಸ್ 4 more minutes, ಬಟ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆರ್ ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್. ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಕೊಡಿಸಿ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಪ್ ಅಂತೇಳಿ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ವೆನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸಸ್ ಇನ್ ಅ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಇದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್. ಇಲ್ಲ ಇಫ್ ಇಟ್ ಕ್ಲೋಸಸ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರಿಗೂ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಆ ಸಿನಾರಿಯೋ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಫಾರ್ 3 more minutes to validate the scenario. Okay, let's see what can we do until 15 minutes time frame, how it is looking. 15 minutes time frame also it is a bearish. Okay, let's wait. No formal trades, proper on high probability trade ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, we'll get into proper trade. Execution should be proper. Let's see. Okay, before that I'll just cross check how is live going on. One second. Logic behind trade direction. Okay, so downside formation aguttu adike we are taking only downside trades, but where to take, wait. Okay, so everything is perfect, so we'll just wait for a proper breakdown. Aವಾಗ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಆಲ್ಸೋ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ಲಾಗ್ತೈತಿ.
ಸೊ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಅಟ್ ದ ಮನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇನ್ ದ ಮನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, OTM ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ choose your premium prices accordingly. I'll just try to show you in spot chart because premium price also that is not legal. I can't show you the premium prices in live, so it is completely considered as a manipulation. Although none live watches are still, but still when it reaches next level, then I can easily manipulate market with taking all people into consideration. So adu madadu beda, let's stick to the law. Okay. So again, idr keಳಗೆ ಬತ್ತಂದ್ರೆ we can expect a breakdown, but I'm waiting for proper confirmation. In 1 minute adan kuri candle close aglak, I'll just wait for 1 more minute and see how 5 minutes candle is trying to close. If in case proper bearish candle close aitala, then we can easily go for downside trades, because the put option short ಮಾಡಿರೋರು they will easily get panic, ಆರಾಮ್ಸೆ ಒಂದು fall expect ಮಾಡ್ಬೋದು. Okay, so let's see. I'll just keep my positions, everything ready. So below this level I'll be going for bearish trade, and stop loss will be around just 8 points, 8.5 in Korean. Risk to reward will be around 1:3. I'm keeping 1:3 because heavy fall barbodu, because it is an expiry for today. Illandre usually 1:2 needtide trades. Let's see. Even bank nifty is also falling, but problem illa ಅಂದ್ರೆ if in case the fake breakout ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ trade ಇಲ್ಲಿ initiate ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, it will reverse its trend. So that is the reason I place my entry at the safe point. So ಈ position ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ರಷ್ಟೇ our trade will be executed, or else we will be not in a trade. Okay, premium price also moving. Bank nifty actually ಬಹಳ ಮಸ್ತ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತು premium price, but nifty the proper momentum ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. So 5 minutes candle has closed. Let's see how the candle has closed for 5 minutes in both Nifty and Bank. First proper candle illa ankori for Nifty. I have expected something like this. Ee tara enar candle close agitandre, then this would have given us much more probability. But it's okay. Let's wait and watch. Nifty ginta Bank Nifty ne fall aglattu ಜಾಸ್ತಿ. Okay, so let's see. Come on, bank nifty is also falling. Okay, we are into a trade right now. Let's see. Stop loss is above this point, so if in case ನೀವು the trade miss ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು proper pullback ಬಂದಾಗ entry ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. Even I will try to manage my positions. Let's see. Risk to reward ratio note. This to 8.5 stop loss and 1:3 is target around 26 points. But ಇದು heavy fast momentum ಬರಬೇಕು ಅಂದಾಗಲೇ this will be valid, because selling is always fast. Let's see, we are into a trade. Premium price 23, 24. Okay, bank nifty premium 490, 492 ಹೋಗ್ಲತ್ತು. I entered at somewhere 430, around 60-70 points capture ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. Okay, ಅದಕ್ಕೆ ಲೈವ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು and building positions are very difficult part. ಯಾವುದನ್ನ ಒಂದು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ will be much more focused on one thing. Okay, let's see. What is Ethereum trying to do? Okay, Ethereum nagnu positions build madina ninne ratri almost 130 positions build ಮಾಡಿದ್ದು. Target is around 160 points and stop loss is around 33 points. So I am still in a trade, so it is in profits as of now. Let's see ಏನು ಆಗ್ಬೋದು. I am holding it for 2 to 3 days. So I am bullish in Ethereum. So Bitcoin nagnu I think I am bullish because Ethereum nagnu ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ in daily time frame. Okay, so this is Bitcoin. I'm so sorry. Ethereum this is moving in channel, so lower channel touch ಮಾಡಿ it should go up till upper channel. At least ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ half of the upper channel cover ಆಗಬೇಕು. So that is the only logic I initiated my positions at this point. Let's see, if in case stop loss ಕೊಟ್ಟರು I'll happily take the stop loss. In case target ಕೊಟ್ಟು ಅಂದ್ರೂ I'll be happily accepting the target as well. Okay, so I think this will not go in our favor, because fall heavy fast ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ. Now it is trying to take a pullback. Let's see.
So entry point is very much clear and it is based on a logic. So idondu 50% level breakdown agide namagilli, and it has also formed a red candle and it is also gave a pullback. So pullback ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆನೆ we entered into trade, and if in case ಇದು stop loss ತಗೊಂತಂದ್ರು it's totally fine. So ಇಷ್ಟ analysis ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೂ if market takes our stop loss or if it doesn't go in our favor, it is totally fine. So ಏನು ನಾರಾಜ್ ಆಗೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, because this is all part of game, profits and losses. So we'll happily accept our losses and we'll try to be much more cautious in next trade. Okay, so let's see. लाइव स्ट्रीम कैसा चल रहा है भाई, एक मिनट. ओके, स्ट्रीम हेल्थ इज हेल्दी. परफेक्ट. ಓಕೆ, ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ಲತ್ತ. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಸೊ ಈ ತರ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಂತು ಅಂತ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಬಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಶುಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ as a red candle. So almost 2 seconds at the close agಲಕ್ again. Okay, it has closed as a green candle. This trade, the probability of success of this trade is much more less, because fall ಬಂದಾಗ heavy fall within 2 to 3 minutes target hit ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು 4-5 minutes ಆಯ್ತು ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಂಡು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ not much confident in this trade. If this takes our stop loss, will be wrong in this trade. But again, I think today's expiry dinane momentum बिल्कुल जीरो ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದ ಅನ್ಕೋರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೇ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ನಾಗ ಏನೋ ಮೂವ್ ಆಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಮೂವ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 9:15 to 9:30 ಆಗಿರೋದು ಮೂವ್ ಇದು. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 9:30 ತನಕನೇ ಹೆವಿ ಸ್ಪೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಗೇವ್ ಅರೌಂಡ್ 100 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಪೈಕ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ರೇಂಜ್. ಸೊ ಒಂದೇ ರೇಂಜ್ನೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತೆ. 5 mark 15 minutes ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಸೊ ಒಂದು ರೇಂಜ್ನಾಗ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತು. ದಟ್ ಇಸ್ ರೀಸನ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಮೂವ್. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಮೂವ್. ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಟಿಲ್ ಹೋಪ್ಸ್ ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ ಟ್ರೇಡ್ನಾಗ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಡೌನ್, ಬಟ್ ಇದು ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತು ಫಾಲ್, ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ನಾಗ ಸ್ಪೈಕ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಥೀಟಾ ಡಿ ಕೆ ಆಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಫೇವರ್ನ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಯರ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ರೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ ಡಿ ಕೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿ ಕೆ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತು, ಅಂಡ್ ಇವನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ on expiry days. Even though market moves in our direction, it should move within short period of time. ಅಂದಾಗಲೇ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೈಕ್ ಬರ್ತದೆ and you can quickly scalp the trade. But slow momentum ಬಂತಲ್ಲ, it won't be much. ಏನಂತಾರೆ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ನೇ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ that is what is our worst part for option buyers. Okay, so let's see, let's wait and watch. Premium price is also stable. Spot price ಒಂದೇ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ಅನ್ಕೋ. There is no much momentum. Expiry days are sometimes best trades. Expiry days are sometimes best days ಅನ್ಕೋರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ sometimes they are worst of worst trades. ಯಾಕಂದ್ರೆ worst of worst days trades ಅಂತ ಬರ್ಲತ್ತದ ಬಾಯಿಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನೇ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಮಚ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಬೋರಿಂಗ್. ಬಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಂತಲ್ಲ, easily you can try to get into trades. Let's see what this trade will give us.
Okay, premium price is moving but not very strongly. So now ಬೆಳಗ್ಗೆ live month personal trades ತಗೊಂಡಾಗ I entered somewhere here at this point in bank nifty. So ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಅರೌಂಡ್ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ 20 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ 10 to 11 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್. So entered somewhere, exited somewhere at 10 points only, but it gave around 50 to 60 points in premium price. So iday worst part, because proper momentum barangilla agittu. I think this will be a fake breakout ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, but again it gave heavily downside momentum, but I still missed the points. It's okay, but at least direction ಅಂತೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ಕೋರು ಅಷ್ಟೇ. Let's see what this trade will do. I think this is stop loss. Proper trap ಮಾಡಿದೆ 5 minutes ನಾಗೆಲ್ಲ 15 minutes ನಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. 15 minutes ನಾಗಂತೂ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಅನ್ಕೋದೆ. ಸೊ ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀನಲ್ಲ, ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮೇಕ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ವೇರ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೇಕ್ ಮೈ ಪರ್ಸನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆ ಪರ್ಸನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ನ ಹೌ ಡು ಐ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮೈ ಟ್ರೇಡ್ಸ್, ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಸೊ ಫಾರ್ ನೌ ದಿಸ್ ಲೈವ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ಕೋ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಮೈ ಪರ್ಸನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಹೆಂಗೆ ತೊಗೊತೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸು, ಹೌ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್, ಹೌ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್, ಎಷ್ಟು losses per day based on my capital, everything, each and everything will try to explain. Okay, so let's see what this, I think this will be the stop loss. At least stop loss ಅನ್ನ ಜಲ್ದಿ ತಗೊಂತಲ್ಲ, we can decide what trade can we take next ಅಂತೆ. in between ಕುಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಯಾವುದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. this is what is trading. Okay, I can see a trend line here also. ಈ trend line respect ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡಬಹುದು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಅಗೇನ್ ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ 55,680, ಇದು 200 ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ಏನದಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋ ತನಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ 50% ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋ ತನಕ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ in downtrend, it is forming lower lows. Okay, I'm just going with the trend. ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆಗೆ ಓಡಿಸಂಗಿಲ್ಲ, ಏನು just follow the trend. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಓಡಿಸ್ತಿರಲ್ಲ, it will be that much difficult for you to take trades. ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್. It's all in your hand, what kind of thoughts you put into market. Okay, so Ethereum is trying to fall. I don't know. ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಹೆವಿ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಮಜಾ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ವಿತಿನ್ 2 to 3 days ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಮೈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅರೌಂಡ್ 160 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್. ಸೊ ಟ್ರೇಡ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಲಾಗ್ಯದ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನೈದರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ನಾರ್ ಅ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್. So bank nifty ಏನದಲ್ಲ, bank nifty should take resistance at this trend line. So ಈ level it resist ಆಗಿ it should fall down, then there are high chances that nifty can also go downside. If in case the trend line breakout ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, then this is sure short over SL. Okay, so both aligned ಆಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ then market ನಾಗ ಒಂದು momentum possibility ಅದು ಅನ್ಕೋ. Okay, reset chart. Okay, again ವಾಪಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗ್ರೀನ್ ಝೋನ್ ಬರ್ಲತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. It is also trying to respect the trend line in bank nifty. So the trend line respect ಮಾಡಿ, if it comes down then
we can easily expect target in Nifty as well. So premium price around 18 rupees nadilate 24,800 put option. So this will reach somewhere around 40 to 50. 18 idid. Let's wait and watch. Okay. I think we can also take a trade in Nifty as well. Sorry, Bank Nifty as well, because Bank Nifty proper on high probability setup form aglatadalli. Let's see. I'm just trying to observe premium prices. Okay. Let's wait for some more time, because unnecessary trap agad beda. I think this trade will also take us a stop loss, but hanganteli in between exit agod beda. Either will exit at the stop loss or at the target. What if I exit at stop loss, market ಕೆಳಗೆ ಬಂದು in case ನಮಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ, even though right direction enter ಆದ್ರೂ I exited in between ಅಂತೇಳಿ, that will regret, that will be worst regret. ಆ regret ಕಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. So it is better to stick to the plan. Even Bank Nifty is trying to resist this level. So let's see. Okay, 468. Come on. So you'll note Nifty is trying to go up and Bank Nifty is trying to fall down. So hingadru workout angil. Both should be aligned in a similar way. Both should support each other. Andaglene market ne ಒಂದು fall ಕಾಣೋದು possibility ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. So if both are in different direction, then this is not the best thing. Okay, 1 second. Okay. I think you can go into a trade for Bank Nifty as well. 1 second. Because premium price must momentum all. I was just observing premium prices. So what we can do is, let's wait. Nifty already one trade nagidivi. We'll wait for this trade to close. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನೇ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಬೋದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನೇ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತಲ್ಲ, ನಿಫ್ಟಿನೂ ಬೀಳಬೇಕು ಅನ್ಕೋರು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೆನ್ಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಓಪನ್ ಅದ, ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಫ್ಟಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾಲ್. ಇದೇ ನನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂತಲ್ಲ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಇಗ್ನೋರ್ ದಿಸ್ ನಿಫ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಟೇಕ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. I don't want to mess up things. So unnecessary loan trade ತಗೊಂಡು ಎರಡು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು is kind of difficult. Okay, let's see. Premium price is also moving 467, 468. Come on, support.
Okay. What was green zone barlat ankori Nifty? So this is somewhere giving me hopes. Even though 15 minutes candle ಅಷ್ಟು high probability candle form ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ market is trying to fall. Let's see. This should give us target. Okay, premium price is trying to move. So ಇಲ್ಲಿ premium price observe ಮಾಡತ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಾಗ, because I can't show it in chart, so that is the reason I'm trying to observe premium prices. ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ. Okay, okay. This is kind of trap, I guess. ಇಂಥ ಬೋರಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮುಂದೆ ಕುಂದ್ರದೇನದಲ್ಲ, ಲಿಟ್ರಲಿ ತಪಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ತಪಸ್ ಮಾಡೋದು ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆರ್ ಈಸಿ ದನ್ ದಿಸ್. ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಕುಂತ್ಬಿಡೋದು ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲಸ. ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಮೈಂಡ್ ಫುಲ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ವಾಟ್ಸ್ ಡಿಸಿಷನ್? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಟು ಕೋರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಫೈನ್, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇತ್ತು. ಇದು ಯಾವಾಗ 2 ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದಾಗ ಐ ವಾಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಈ 2 ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಾಗ ಐ ಥಾಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ವಿಲ್ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಅ ರೈಟ್ ಟ್ರೇಡ್. ಒನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ತೊಗೊಳಂಬಿಡುತ್ತೆ ಆರಾಮ್ಸೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ 2 hours ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಈಸಿಲಿ ಒನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಸಿಗ್ಬೋದು. ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಲಿ. ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೀ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ವಿತ್ patience ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, don't expect making profits without patience. Because this is what I learned in past years. Market night patience is must. Even put option premiums are falling. Okay, so 24,800 ಯಾರು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಯಾರಲ್ಲ, ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಅನ್ಕೋರಿ. I'll show you data once again. What over data will try to tell you. 24,800 ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ ಪುಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ಅಗೇನ್ 4.88 crores. ನನ್ನ ಕರ್ಸರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ರಲ್ಲಿ 4.88 crores ಪುಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ಅಂಡ್ ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು 3.5 CR, 3.05 CR. So almost 3 crores ಅಲ್ಲಿ 4.88 crores ಅಲ್ಲಿ there is difference of around 1.8 CR. So that is the reason market, they are not letting market to fall. ಪುಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ರೇಂಜ್ನಾಗ ಇರಬೇಕು, ಅಂದಾಗಲೇ ದೇ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ 55,700. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಟ್ರಿ 4 lakh and 3.53 lakh. ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಇರೋದಿನ 26 June, 7 more days ಅದ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೋ, ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆಫ್ ದ ಮಂತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾವೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಸ್ತಾ ಇರ್ತಾವಾಗ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ನೌ ಐಲ್ ಶೋ ಯು ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಐಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 50% level for me, an important level. Again, this is day high, day low. This is 50% level in Nifty.
ಸೊ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 50% ಲೆವೆಲ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಐ ವಿಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ 50% ಲೆವೆಲ್ಗಿಂತ ಮೇಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ರಿವರ್ಸಿಂಗ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ರಿವರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಇಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ದ ಟ್ರೆಂಡ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತದ ಬಿಕಾಸ್ ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಾಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. I'll make this chart bigger. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಾಸ್ ಟಿಲ್ ನೌ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ slowly it is trying to shift to higher high formation. Sideways agi it is trying to shift higher high, and it is also crossing this 50% level. So clearly market downtrend agiddidu, it is trying to go forming uptrend. So clearly trend reversal agad kanislathundi. So if it sustains sustains above 50% level, I will be easily going for an upside trade. So it's simple agi itgondina rules. So whenever it is going above 50% level, I will be reversing my trend. So downtrend trade ತಗೊಳ್ಳೋ ಬದಲು I'll try to take upside trade because market is clearly telling me that I'm trying to reverse the trend ಅಂತೇಳಿ. So market ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ you will just have to follow the market rules. So market ಹೇಳೋ ತನಕ will not jump into a conclusion. Market ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡಲಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ will take a decision. Okay? So that will work much more the probability of working that is much more higher following the market trend. Okay? ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು again. I'll just show for the clarity. Higher low, lower high, lower low, lower low, lower high, lower low. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಲೋ ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಈಸಿಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡೂ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ರೇಂಜ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಹೈಯರ್ ಹೈಸ್. ಸೊ ಹೈಯರ್ ಹೈ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಫ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ರಿವರ್ಸಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಏನಂತ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ಕೋರಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತಂತೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೂ 15 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ನಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ರೈಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದಾಗ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬರೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರು ಬಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಬಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಬಯರ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವು ರೀಡ್ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತಿರಲ್ಲ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಸೆನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ. ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಅನಲೈಸ್. 15 minutes time frame and 1 minute time frame. Let's see. Again 50% level may low, it is again coming down. So that is the reason I will wait for this trend line to break out. This trend line break out agi proper on green candle sustain ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, only then I will be reversing the trend. Again the market 50% level ಕಿನ ಕೆಳಗೆ ಬರಲಾತಲ್ಲ, again I will be going in the same direction as market, downside only. 50% level ಮೇಲೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಬೇಕು and I should get a proper bullish candle, only then I will be going for upside trades. So ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಕಾಣಲ್ಲ, I am not able to take any decision. So that is the reason I am just waiting and watching. Okay, ಮಾರ್ಕೆಟ್ 80% ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್. ಇನ್ 20-10% ಏನದಲ್ಲ ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದಿರ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಹರ್ ಬಾರ್ ನಿಮ್ಮ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಫಾರ್ ರೈಟ್ ಸೆಟಪ್ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಓಕೆ, ಇಥೇರಿಯಮ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಪ್. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಅಪ್. ಆರಾಮ್ಸೆ ನಂಗೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ 160 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ತನ್ಕೋರಿ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. So let's see what 1 hour time frame is trying to tell us. So multiple time frames shift agalathini just to get clarity what market is trying to tell in multiple time frames. Okay, ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನೋ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕರು ಸಿಗ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ 1 hour time frame ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅ ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್.
ಸೊ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಸಿ ಇಟ್ ಹಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನೇ 1 hour time frame there is less possibility that market can fall. Okay, so this is what 1 hour time frame is telling us. So bank nifty nodre again it is trying to form bearish candle. This shows weakness. So bank nifty is trying to be bullish, nifty is trying to be bearish. So ಎರಡು opposite direction you don't have any trades to trade. Okay, so let's go to 15 minutes time frame. What these will tell us, what 15 minutes time frame is trying to tell is, again 15 minutes time frame it is trying to form a selling candle. So sellers should dominate aglik try madutte because it is forming a wick at the top. So wick il top illi tanka tagondu, this was the last high. Okay, market is again forming bullish candle. One second, the candle close agli and then I can explain you something very interesting. Candle close aglak in a 20 seconds ada ankori. Let's wait. Let's wait for 20 seconds more. Okay, so candle is closed. So what this candle is trying to tell is, buyers ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ತಗೊಂಬಂದ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ were dominating and sellers closed the candle somewhere at this point. So now market is under control of sellers. So 1 hour time frame ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ market was under buyers control in bank nifty, but in second I'll show you. Going to 1 hour time frame in both. Okay, so 1 hour time frame market is under buyers control in bank nifty, but in 1 hour time frame it is under sellers control in nifty. In 15 minutes also it is under sellers control. So idrolaga trade ಮಾಡೋದು will make much more sense, because 1 hour time frame is also telling to go downside trade and 15 minutes also is trying to tell us to go for downside trade. But in bank nifty that is not the scenario. Illi 1 hour time frame it is trying to form bullish candle. 15 minutes ne ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ this is formed a wick. So ಇದು ಒಂದು wick form ಆಗಿ ಸಲುವಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಯಾರು upside ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ. ಸೊ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್. whenever there is no clarity in market ಅಲ್ಲ, just pause for some time and then rethink what should I do, what decision should I take, what is market trying to tell me ಅಂತ ಅಂದಾಗ you will save your capital. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ದಮ್ ಕಸಿನೋದ ಉಡಾಸ್ದಂಗೆ ಉಡಾಸ್ತೀರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನೇ. ಸೊ that should not happen. Market is a business, trading is a business, not a gambling thing. ಸೊ ನೀವು ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ₹1 earn ಮಾಡೋದು is a difficult thing in this. So once you understand all the moves in market, then you are the king of the market. So market psychology ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆವು ಅಂದ್ರೂ this will be much more helpful. Okay, so as of now in 15 minutes time frame I am not able to see any proper trades. So nifty I can go for downside trade. Again for bank nifty I am not getting proper trade. So ಎರಡು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಅಲೈನ್ಡ್ ಆಗಿರಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಅರೌಂಡ್ 1:17 ಆಗಿದೆ. 1:30 ತನಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ 1:30 ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್. ಅವಾಗನೇ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅವರು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಸೊ 5 minutes ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಬೇರಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತವ. ನಿಫ್ಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ ದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟು ಫಾಲ್, ಬಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. Again I can see this as a resistance level, a strong selling zone. Okay, multiple times test agide illi. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು again it should fall. So that will give us much more confirmation. And even in nifty this is strong selling zone, but again ಅಲ್ಲಿ ತನಕ market ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. So mark ಮಾಡಿನೂ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. So if it was trying to go up, then I would have marked. Now this is trying to go up, so that is the reason I marked this as selling zone. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಝೋನ್ ವೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಗೇನ್ ಫಾಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್. ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಸಮ್ವೇರ್ ಹಿಂಗ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ರೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಫಾಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಝೋನ್. ಅಗೇನ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಪುಷ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೌನ್. So 1 minute time frame, what it is trying to tell, it is purely sideways in 1 minute time frame. Okay, so one day trade ತಗೊಂಡಿದ್ದು ನಾವು ನಿಫ್ಟಿ ನಾಗ and it took our stop loss. We are waiting for proper trade to be formed.
Unless and until there is no proper trade, we are not executing any trades. Let's see. So the trend line breakout adaglu one quick scalping trade ತಗೊಬೋದಾಗಿತ್ತು upside, but again this is not in my setup, so that is the reason I'm not interested to go against my setup. Okay, ನೀವು ಫುಲ್ ಪ್ರೋ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪರ್ಸ್ ಇದ್ರಿ, ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಇದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಝೋನ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. So expiries are the day where most people lose in market, including me. So ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಹೆವಿ ಮೂವ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇ ದಿನ ದೇರ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಡೇಸ್ ಯಾವಾಗ ಹೆವಿ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಬರ್ತದೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಡೇಸ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಡಿಕೆದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತಗೊಂತಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸು, ಬಟ್ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್. ಸೊ ಅಂಥದ್ದು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಇಸ್ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಎವ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಚಾನಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಾನಲ್ನಾಗೂ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇಫ್ ಐ ಸಿ ಚಾನಲ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಈವನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ is also moving the channel. Okay, you can expect a breakdown over here. So ಈ trend line ತೆಗಿತೀನಿ. This is trying to confuse us. So ಈ breakdown ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, then we can go for downside trade in bank nifty also. Let's see. Premium price 457. Okay, so for us the first priority will be supporting this lower channel or supporting this trend line. ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಫೇಲ್ಸ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್ ಅಲ್ಲ, ದೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್ ದೆನ್ ಫಾಲಿಂಗ್. ಸೊ ಅವಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಸಮ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಟ್ಟು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಓಕೆ, so I think I can take a trade in this 55,000. Okay, oh bhai sahab, 458, 459. Okay, so idu channel ಕೆಳಗೆ ಬತ್ತಂದ್ರೆ we can enter into trade. So I'm trying to also manage my own trades. Let's see. So below this level we can go for downside trade.
mark the level. So this will be the stop loss around 20 points will be the SL, and target will be around 60 points. 1:3. Let's see. So even Nifty is trying to fall. Superb. Come on. Premium price heavy move agluttadilli. Superb. But again, this level ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕು, then we can go for a proper high probability trade. So even Nifty is trying to break this lower channel. Let's see. But again, ಇದು ಹಿಂಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, our trade will not be initiated. Okay. What 5 minutes is trying to tell? Okay, 5 minutes next. It is trying to close above this level. Okay. One heavy red candle ಬರಬೇಕಿಲ್ಲಿ, full confidence ಬರ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೇ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ this is not the it is trying to form green candle. I'm expecting a red candle. Let's see. Okay. ಇದು ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೇ ಸೈಡ್ವೇಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರ್. I don't think so. This will also go give a very upside move, a very big upside move. Okay, it is trying to come down. Okay, super. So ಕೆಳಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ I am expecting a huge downfall. Let's see. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದರ ಲಾಜಿಕ್ ಹಿಂದೆ ಏನದ ಸಿಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. Again I'll try to show you. Okay, come on. So at this point buyers strong ಆದ್ರು, they took market up. At this point there are buyers, at this point there are buyers. So I want market to fall down, ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ. So this is what is I am expecting. Okay, so ಅನ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಮೂನು ಬರ್ಲತ್ತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ. let's see. So now we are into a trade, proper on the entry point of ಅನ್ಕೋರಿ. ಇಲ್ಲಿ I am also managing my personal trades. Let's see. ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡಿಬೇಡ ದೋಸ್ತ, ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆದ್ರಲ್ಲ, this will be the worst regret for me. Because ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಲೈವ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, and I also have to manage my trades which is also live. Okay, so difficult ಆಗ್ತದೆ ಅದು. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಮ್ಮ ಫೇವರ್ನಾಗ ಹೋದ್ರೆ ನನ್ನ ಸೈಕಾಲಜಿ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ನಾಗ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ಕೋ. ಸ್ವಲ್ಪ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡಿತಲ್ಲ, ಖತಮ್ ಕಹಾನಿ. Okay, we are into trade. So 20 points is stop loss. Again premium ne bari 10 points ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ, and 60 points in spot price. So ಇದು almost on 30 points premium ನಾಗ ಇರ್ಬೋದು. Okay, so market is moving very nicely. Let's see. Almost we are in profit of around 10 points. Come on. Nifty no ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ತಂದ್ರೆ ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. We'll just wait for the right move. So before that I'll see in 5 minutes what it is trying to do. Okay, 15 minutes. Okay, super.
So we marked our stop loss, we marked our target, so it's up to market. Target kottru togolodu, stop loss kottru, will accept it. This is our second trade. Let's see what second trade will do. Okay, fall aglatadu actually. Premium price is also moving. So let's see what 55,600 in OI data is trying to tell us. 55,600 nega. Okay, 3.5 lakh, 3.5 lakh. Guddam guddi full equal adanko. So that is the reason we are not getting much move. But 24,800 neg heavy fall barbeku. I don't know what is happening. Okay, market is falling. Let's see. Okay, come on. Fall kodlattu ankur next level. Profits to next level odlattu. That is what we were expecting till now. 1:3 target kottutanda, this will be a happy Thursday. Okay, Nifty nu fall aglattu, so we are in the right direction. Mm-hmm. 473, 474. Okay, come on. Ethereum will kelag bidlattu ankuri. I don't know what is wrong with Ethereum and Bitcoin. ಇದು ಟ್ರೇಡ್ ಏನದಲ್ಲ 2-3 ದಿನ ತನಕ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದ್ದಾಗ, ಬುಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಟು ಟ್ರೈನ್ ಯುವರ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್. ಇದು ಒಂದು ಡೌನ್ ಫಾಲ್ ಕೊಟ್ಟರು ಸಾಕು, ಯಾಕೆ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಅ ಫಾಲ್. Let's wait. So profits are easily ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. We have to wait with patience. So patience ಇದ್ದಾಗಲೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರೋದು. Again market is trying to reverse. I don't think so this will give us a target. Bad day. Okay, Nifty is falling. Let's see. Market on range ne move aglattu ankor. I don't think so even tomorrow we can expect a move. So almost on 50 moving average and 200 moving average in between range ne move aglattu. So I don't think so it will be a trending market for next 2 to 3 days. Because one sideways market ne hogi ಆಮೇಲೆ if in case breakout ಬತ್ತಲ್ಲ, that will be proper high probability breakout. ಅವಾಗ upside trade ತಗೊಬಹುದು ನಾವು. That is the reason market is trying to be sideways ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಲತ್ತು.
according to the current situation. Okay, I don't think so even this will give us a target. Back to back two stop losses. Stop losses ತಗೊಳ್ಳೋದು it's totally fine, but if you aren't learning anything from the stop loss, then that stop loss has no value. So stop loss ತಗೋರಿ, losses ಮಾಡ್ರಿ, but ಅದರಲ್ಲಿಂದ ಲೆಸನ್ ಕಲ್ತಿರ್ಬೇಕೇನ. You have to note it down somewhere. So adu next time we should not repeat that mistake. That should be considered as a lesson and then should be considered as an improvement. One level, one step ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತಿರ್ನಿ every time you make losses. ये ट्रेड बहुत गंदा फंस गया यार, क्या करूं मैं. बट इन केस ಏನಾರ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕಿದು ಹಬ್ಬ ಅನ್ಕೋರಿ. ಅಂಡ್ ಇಥೇರಿಯಂ, ಓಕೆ, ಇಥೇರಿಯಂ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್. ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಂದಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಲಾಸಸ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಇದು ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಓ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಫೇವರ್ನೇ ಹೋಗ್ಲತ್ತ ಅಂತ ಫುಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. This is still moving in a ಏನಂತಾರದು, it is still at break even points only. So let's see, ಈಗನ at least ಒಂದು ಫಾಲ್ ಬರಬೇಕು. ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಲ್ಲ. So unnecessary trade ಅಂತೂ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. we have entered at the right setup itself. Right setup form ಆದಾಗೂ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ this is not our fault. We are trying to execute our positions and rest is left to market. So let's see. In case I'll tell you a situation, ಈ ಟ್ರೇಡ್ ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಫಾಲೋ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಸಲಿ ಎಮೋಷನ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಇಷ್ಟು ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವಾಗ ಲಿಟ್ರಲಿ. ಇವನ್ ದೋ ಇವ್ರನ್ನ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಔಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ಯುವರ್ ಫೇವರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. Okay, market is falling. Okay, come on. Last and best time 5 minutes ನಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಲತ್ತ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. 5 minutes ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಲತ್ತ. there is 3 more minutes to go. Let's see. This is a game changer ಅನ್ಕೋರಿ. Market fall aglatla, but it is very slow, because how I'm getting to know it is falling under, again it is slowly forming lower low patterns, price action. So that is the reason it is falling very slowly, but fast selling barbeku, then that will be considered as an high probability selling, because it any time trap ಮಾಡಬಹುದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ.
I think this will take our SL market ಯಾವ ರೀತಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಲ್ಲ. I don't think so it will fall down. ಮೇಲಿಂದ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬರ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ, so it should respect the trend line and fall. This trade has gone wrong, guys. It's okay. Market ne momentum ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ we can't expect profits. It is fine. Let's see. Wait for a proper entry once again. Now I'm stop lossing. It is around 9 points ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ. Let's see. Again ವಾಪಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಝೋನ್ ನೇ ಬರ್ಲತ್ತ ಟ್ರೇಡ್. ಕಮ್ ಆನ್, ಗ್ರೀನ್ ಝೋನ್ ಬಂದಾಗ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಶ್ಯೂರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅ ಟ್ರ್ಯಾಪ್. Nifty is trying to go up. I don't think so even bank nifty will fall. ಈ ಟ್ರೇಡ್ ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅನ್ಕೋ. ಇವನ್ ದೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್. Let's see what gold is trying to do. Gold. Gold ಅಂತೂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಇತ್ತು. ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫಾಲ್, ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್. ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಪ್. 4 hour time frame it has formed a heavy wick. So this is scenario where it will trap all the sellers and then take up. Okay, let's see. So ಆದ್ರೆ ಸಂಜೆ ಒಂದು ಸತಿ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಇಲ್ಲ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಲೈವ್ ಬರಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಇಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಯಾವಾಗ ಲೈವ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿದಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ 2 to 3 minutes. ಸೊ ಅಂತ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ much more higher probability of execution, that has much more chances of giving us profit. But idu heavy slow momentum barlattu nodi. So again I'm not much more interested or I don't have much more confidence. Although nan favor ne hoglattu trader, but still a one feel baralagade. Okay, come on Supu, come on. At least 60 points ಕೊಟ್ಟರು ಸಾಕು ನಮಗಿಲ್ಲಿ.
Mhm. Again, there is support level over here, so multiple times support ತಗೊಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. So now what we can do is, instead of taking SL, I'll trail this SL to break even point. Okay, so ಹೋದ್ರೆ ಕೈಯಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಹೋಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಏನೂ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಷ್ಟು ತನಕ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ದಟ್ ಟೈಮ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. 463 is the premium price. Let's see. ಸೊ ಮಜಾ ಈಗಿರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಷ್ಟು ತನಕ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ. ಇಫ್ ಐ ಕ್ಲೋಸ್ ಮೈ ಲೈವ್, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲನ, ಅವಾಗ ಅಸಲಿ ಮೂವ್ ಬರ್ತು. ಸೊ ಹಂಗಾಯ್ತಂತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಏನು ಹೇಳೋದು, ಇಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಸತಿ ಅಂತೂ ಲಿಟ್ರಲಿ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗ್ಯದ ಅನ್ಕೋರಿ, ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸರ್ತಿ. ಓಕೆ, 470, ಕಮಾನ್ ಕಮಾನ್ ಕಮಾನ್. ನೋ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೀಳಲಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಡೌಟ್ಫುಲ್ಲಿ ಬೀಳತ್ತಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಅನ್ಸ್ಲತ್ತಲ್ಲ ನನಗೆ. ಎಕ್ದಮ್ ಶೋರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಬೀಳೋ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾರ್ದೋ ಪರ್ಮಿಷನ್, ಯಾರ್ದೋ ಅಪ್ರೂವಲ್ಸ್ ಅಲ್ವೇ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಫೀಲ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತ. ಅಗೇನ್ ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತ ನೋಡ್ರಿ. ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಫಾಲ್. minutes time frame, let's see. ಇದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. Okay guys, so ಸದ್ಯಕ್ಕೆ what I'll do is, so I think if it takes break even, I will wind up the live stream. ಲೈವ್ ನಾಗಿದ್ದು ಏನೂ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ there is no literally no momentum at all. at least 130 ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅನ್ನೆಸರಿ ಓವರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಆರಾಮ್ಸೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮದು ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ. क्या करना चाह रहे यार आप?
Mhm, 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 mhm. Where is Ethereum? Okay, Ethereum at least it is trying to go up. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಕ್ರಿಪ್ಟೋನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಲತ್ತಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸೇಫ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ದ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಇಷ್ಟು ಜುಗಾಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಅದಲ್ಲ. ಇವೊಂದು ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ನಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ವಸ್ಟ್ ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಾಫಿಟೇಬಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಾಫಿಟೇಬಲ್ ಇನ್ ಎನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರಾಗ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇನ್ನೂ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನ್ಕೋ. ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ನಾಗ ಇಕ್ವಿಟೀಸ್ನ ಹೆಂಗಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ IAS. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಮೂವಿಂಗ್, ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ನು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ವಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ತನಕ ಬರಲಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ. नहीं चल रहा है भाई, आज तो हमारा दिन नहीं है. Just trying to observe premium price, but premium price staying constant. So premium price fall aglatitandre we can consider that market cannot go in our favor, but premium price stable aglattu, so I'm still having hope. Ina nam break even point hit agilla illi, so let's see, we still have hopes. Mm-hmm. 2 o'clock ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನ 5 minutes ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ. Least after 2 o'clock ಅನ್ನ ಒಂದು ಮೂವ್ we can expect. Let's see, we'll do again quick 1 hour top down analysis on what it is trying to tell ಅಂತ ಹೇಳಿ. 1 second, 1 hour time frame. Okay,
Oh, I think this took our stop loss maybe. Okay, so this says hit our break even, so it's totally fine. So ಎರಡು ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, one took our stop loss and one we exited at break even. ಪ್ರಾಫಿಟ್ನೇ ಬಂದರೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ಕೋ, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 1:2 ಅನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಜಸ್ಟ್ 1:1. ಸೊ ವಿ ಎಕ್ಸಿಟೆಡ್ ಅಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಟ್ರೇಡ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗೋ ಡೌಟ್ ಅನಿಸ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. 1 hour time frame, what it is trying to do. 24,800. Okay, no clear direction, pure sideways. 15 minutes time frame ನಾಗನು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಇದೆ. So with this being said, I think I'll wind up my live stream because unnecessary market move kodre ಏನು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. Okay, so we took 2 trades, one is stop loss and one is break even. It's totally fine. This is not our day for today. ನಾಳೆ ಫ್ರೈಡೆ ಅದ, ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಬರೋ ನಾಳೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ we can do market fresh analysis and then see whether we'll get a trade or not ಅಂತ. Okay, ಈಗ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ನೋಡ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. I don't think so this will give target. 1 second. ಇನ್ನೇನು ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಅವಾಗ ಇರ್ತದೆ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಂಗೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ನೂ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈಗ ಒಂದು ಫಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ. It should fall actually. ಇದಕ್ಕೇನಾಯ್ತಪ್ಪ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗ್ಲತ್ತು? 1 second guys. Okay, data is not loading. Oh must, Ethereum is trying to move heavy move kodlate Ethereum. Let's see, 2 to 3 days now it should give us target 456. Okay, इसको क्या होगा मेरा दोस्त? अरे ये पॉइंट ಈ ಪೇಜಿಗೆ ಬಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್. ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರ. ಓಕೆ, ಬಿಟ್ರಿ. ಬೇರೆ ಪೇಜ್ನೇ ಹೋದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕ್ಲೀನ್, ಬಟ್ ವೆನ್ ಐ ಗೋ ಟು ಓವರ್ ಡೇಟಾ ಆಪ್ಷನ್ ಚೈನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಗೇನ್ ಕೆಳಗೆ ಬರೋ ಯಾವುದೇ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿಲ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮೈ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಯು ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಅಂಟಿಲ್ ದಟ್, ಸಿ ಯು ಆಲ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ.